So, okay, once again, good afternoon, everybody. And after finishing about culture media and staining from today, I am going to teach you about the sterilization. Sterilization and sterilization, it is very important topic for practical and also for the examination. It is the most important topic, and it provides the best idea to sterilize the medical instruments. So you should study with your keen interest, because it is very important for both theory examination and practical examination. So sterilization, all of you heard this term from previous. Sterilization. Sterilization is a process. Sterilization is a process to make an object or article sterile. Sterilization is a process to make an article or object sterile. Now, what is the meaning of sterile? स्टेरिलाइजेसन भनेको के त कुनै पनि चीज बीज या कुनै वस्तुलाई स्टेराइल बनाउनुलाई के भनिन्छ त स्टेरिलाइजेसन. स्टेरिलाइजेसन इज ए प्रोसेस. स्टेरिलाइजेसन इज ए प्रोसेस by which you can make an article or object sterile. स्टेराइल बनाउने प्रोसेसलाई भन्छ sterilization. Now, what do you mean by sterile? So remember, sterile is a word. It is opposite of fertile. Sterile is opposite of fertile. sterile को opposite के हुन्छ त fertile हुन्छ. अब हेर्ने, fertile को मतलब के हुन्छ? fertile को मतलब हुन्छ able to reproduce is known as fertile. Able to reproduce is known as fertile. वृद्धि र विकास गर्ने, रिप्रोडक्सन गर्नेलाई के भन्छ? फर्टाइल. रिप्रोडक्सन नगर्नेलाई के भन्छ त स्टेराइल or non-fertile. Now, whenever you are using this term in case of living or non-living, for example, if she is sterile, he is sterile, the cow is sterile, the plant is sterile, यसको मतलब के बुझिन्छ त? He and she is sterile means he and she have not ability to reproduce. नेपालीमा बाँझोपनलाई के भन्छ त? स्टेराइल भनिन्छ. स्टेराइल को मतलब के हुन्छ? बाँझोपन. लिभिङ एनिमल, लिभिङ प्लान्ट या मान्छेलाई स्टेराइल भन्नुको मतलब के बुझिन्छ त? बाँझो भनिन्छ. बाँझो, सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने. तर जब भनिन्छ निडल इज स्टेराइल, पेट्री डिश इज स्टेराइल, दिस पेन इज स्टेराइल, दिस बुक इज स्टेराइल, दिस टेबल इज स्टेराइल, यसको मतलब के? टेबलले निडलले सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यो बुझ्ने त? नबुझ्ने. टर्मको युज फरक छ लिभिङ केसमा र नन लिभिङ केसमा. जुन हामी यहाँ जुन स्टेरिलाइजेसन पढ्छौँ, सो दिस इज 100% एप्लिकेबल फर द नन लिभिङ अब्जेक्ट एन्ड आर्टिकल. है, मान्छेको स्टेराइल बनाउने प्रोसेस तिमीहरूले पढ्या होला, भ्यासेक्टोमी, ल्याप्रोस्कोपी, त्यो हो. तर मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूलाई, मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई, मेडिकल रिएजेन्ट्सहरूलाई, मेडिकल डिभाइसहरूलाई, मेडिकल पीपीई जुन भनिन्छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स भयो, ग्लोभ्स भयो, एप्रोन भयो, सुज भयो, यिनीहरूलाई स्टेराइल गर्ने कसरी त? र यिनीहरूको जुन स्टेराइल वर्ड जुन युज हुन्छ अब्जेक्ट र आर्टिकलमा, यसको मिनिङ के त? यसको मिनिङ हुन्छ स्टेराइल मिन्स free from the sign of life, or free from the living organism, or free from the viable organism. So that is known as sterile. So now you can define sterilization is a process by which you can
मेक एन ऑब्जेक्ट और आर्टिकल फ्री फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर। स्टेराइल को मतलब एन ऑब्जेक्ट आफ्टर स्टेरिलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम living cells, free from living cells including spore स्पोर को बारे में पढाइसकेका छ। कति रेसिस्टेंट हुन्छ स्पोर, हाईली रेसिस्टेंट। तर स्टेराइल ऑब्जेक्ट में न कुनै बैक्टेरियल सेल, न कुनै भाइरस पार्टिकल, न कुनै फंगल सेल, न कुनै पारासाइट र न कुनै बैक्टेरिया को स्पोर हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ स्टेराइल भनिन्छ। स्टेराइल। सो स्टेराइल मीन्स आफ्टर स्टेरिलाइजेशन देयर इज zero living cell on object, zero CFU. So this is the meaning of sterile and the process which apply to make an object or article free from living cells including spore is known as sterilization. Yeah, simply the process by which an object or article is made free from viable cells with spore is known as sterilization. अब स्टेरिलाइजेशन को अपोजिट के हुन्छ त अनस्टेराइल। लिभिङ केसमा अनस्टेराइल, नन लिभिङ केसमा त्यसलाई भनिन्छ कन्टामिनेन्ट्स भनिन्छ। कन्टामिनेन्ट्स। स्टेरिलाइजेसन गरिसकेपछि कुनै पनि कन्टामिनेटेड अब्जेक्टलाई स्टेरिलाइजेसन गरिसकेपछि त्यो फ्री फ्रम कन्टामिनेन्ट्स हुन्छ, दैट इज तो स्टेराइल हुन्छ। भने स्टेराइल को मतलब के भयो त जीरो भाइबल काउंट और एब्सेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इज नोन एज स्टेराइल। नेक्स्ट थिंग रिमेंबर, स्टेरिलाइजेशन इज ए कंप्लीट टर्म। स्टेरिलाइजेशन इज कंप्लीट वर्ड which means an object is either sterile or non-sterile, never partial sterile or semi-sterile. स्टेरिलाइजेशन यो कंप्लीट प्रोसेस हो स्टेरिलाइजेशन। संसारमा कुनै ऑब्जेक्ट या त स्टेराइल हुन्छ, कुनै ऑब्जेक्ट कि त स्टेराइल हुन्छ या त नन स्टेराइल हुन्छ। नन स्टेराइल, एन ऑब्जेक्ट इज आइदर स्टेराइल और नन स्टेराइल, कहिले पनि पार्शियल स्टेराइल र सेमी स्टेराइल हुँदैन। कसरी? फर एक्जाम्पल, यो कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यसलाई इनोकुलेटिङ लूप भनिन्छ। मानौ यो इनोकुलेटिङ लूपमा 1 लाख बैक्टेरिया छ। यो इनोकुलेटिङ लूपमा मानौ 1 लाख बैक्टेरिया छ र यसलाई स्टेरिलाइजेसन प्रोसेसमा लग्यो। स्टेरिलाइजेसन प्रोसेसमा लगिसके पछाडि हेर्दा मानौ यसमा एउटा बैक्टेरिया देखियो, एउटा बैक्टेरिया बाँकी रह्यो। अब यसलाई के भन्ने त? स्टेराइल भन्ने कि नियरली स्टेराइल भन्ने कि 99% स्टेराइल भन्ने, के भन्ने? यसलाई कन्टामिनेन्ट्सै भनिन्छ, नन स्टेराइल भनिन्छ। नन स्टेराइल यसलाई के भन्ने त? नन स्टेराइल। यसलाई स्टेराइल भन्न मिल्दैन। 1 लाख मध्ये 99,000 र 9999 बैक्टेरिया मरेर एउटा पनि सेल्स बाँकी भयो भने त्यसलाई स्टेराइल भन्दैन। स्टेराइल को मतलब त के हुन्छ? स्टेराइल को मतलब हुन्छ यहाँ यो 1 लाखबाट 0 मा झर्नुलाई भन्छ स्टेराइल। त्यसकारण कुनै पनि ऑब्जेक्ट या त स्टेराइल हुन्छ या त कन्टामिनेन्ट हुन्छ। बुझ्यौ स्टेरिलाइजेसन भनेको के र स्टेराइल भनेको के? स्टेरिलाइजेसन भनेको प्रोसेस र स्टेराइल भनेको फ्री फ्रम द लिभिङ अर्गानिजम इन्क्लुडिङ स्पोर। या कुनै पनि ऑब्जेक्टलाई जीवाणु विषाणु रहित बनाउनुलाई के भनिन्छ त? स्टेरिलाइजेसन, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ निर्मलीकरण भनिन्छ। निर्मलीकरण। स्टेरिलाइजेसन गरेपछि के हुन्छ त? ऑब्जेक्टिव अफ स्टेरिलाइजेसन के हो त? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव अफ स्टेरिलाइजेशन?
स्टेरिलाइजेसन किन गर्नु पर्यो त? यसको उद्देश्य के हो? स्टेरिलाइजेसनको ऑब्जेक्टिव यसको स्टेरिलाइजेसनको के हो त? स्टेरिलाइजेसन मेक एन ऑब्जेक्ट और आर्टिकल, स्टेरिलाइजेसन मेक एन ऑब्जेक्ट और आर्टिकल फ्री फ्रम कंटामिनेंट्स, किनभने कंटामिनेंट्स आर सोर्स अफ इन्फेक्शन। कंटामिनेंट्स भनेको के हो त? सोर्स अफ इन्फेक्शन हो। जस्तै सिम्पली बुझ, हामी तिमीले इन्जेक्सन दिने लिने बेलामा स्टेराइल निडिलले इन्जेक्ट गर्दा केही हुँदैन, घाउ साउ आउँदैन। तर बाहिर फालेको किलासिला अलिकति पनि घोचियो भने घाउ आउँछ। किन आउँछ त? किनभने बाहिर फालेको जुन किलासिला नेल्सहरू जुन हुन्छ त्यो कन्टामिनेन्ट्स हुन्छ र कन्टामिनेन्ट्स अब्जेक्ट्सलाई के भनिन्छ त? सोर्स अफ इन्फेक्सन। सो स्टेरिलाइजेसन, व्हाट डज स्टेरिलाइजेसन? स्टेरिलाइजेसन make an object or article free from contaminants. Sterilization make an object or article free from contaminants, and because contaminants objects are source of infection. Thus, sterilization also prevent transmission of infection. It also prevent transmission of infection. So main objective of sterilization is it prevent the transmission of infection. Because it make an object sterile, and sterile object is free from contaminants. Thus, all the chemical instrument, equipments or article used in microbiology in the culture process must be sterile. Besides these, all the object and article which directly comes in contact with living tissue in the medical science must be sterile. त्यसकारण जति पनि सर्जिकल आइटम्सहरू छ, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ, डेन्टल सेटहरू हुन्छ, यो सबै के हुनुपर्छ त? स्टेराइल हुनुपर्छ। मेडिकल डिभाइसेसहरू जो लिभिङ सेल र टिस्युको कन्ट्याक्टमा आउँछ मस्ट बी स्टेराइल। जति पनि प्यारेन्टरल ड्रगहरू छ, इन्जेक्टेबल ड्रगकुलर, सबक्युटेनियस, कुटेनियस, जति इन्जेक्टेबल औषधिहरू छ सबै स्टेराइल हुन्छ है। किन स्टेराइल हुन्छ? किनभने त्यो डाइरेक्टली लिभिङ सेलमा जान्छ। यदि एउटा दुईटा पनि त्यसमा ब्याक्टेरिया छ भने द्याट इज इनफ टु इनिसिएट द इन्फेक्सन। त यो के छ त? स्टेरिलाइजेसनको अब्जेक्टिभ छ। त्यसकारण ओके, सो अल द इक्विपमेन्ट्स, आइटम्स, केमिकल्स, reagents that used in microbiology in culture process must be sterile. Okay, so now what are the method of sterilization? Now move towards the method of sterilization. Method. There are different method of sterilization. There are different or various method of sterilization. That methods are broadly classified as physical method and chemical method. Broadly classified as physical method of sterilization and the chemical method of sterilization. Physical method and chemical method. So sterilization are broadly classified as physical method and chemical method of sterilization. So now come towards the physical method of sterilization. Come to the physical method of sterilization. Physical method of sterilization. Sterilization are broadly classified as physical and chemical. So physical method of sterilization which is done by using the physical agents. Sterilization which is done by
using physical agents is called physical method of sterilization. It includes or physical method of sterilization are further divided into heat, light, chemical, heat, light, and filtration, which is also known as mechanical. Heat, light, and mechanical. So these are known as the physical agents. So sterilization done by heat, light, or by using the machine or mechanical process is known as physical method of sterilization. And physical method of sterilization is most common method of sterilization. Physical method of sterilization is most common method of sterilization. It is most common method of sterilization. It is used frequently in the lab to sterilize the most of the object and article. Thus, when you comparing between physical methods and chemical method, so physical method are more effective, more usable method, whereas chemical methods are not so effective and it is not so commonly used. But chemical are also used as sterilizing agents, but physical method is the most common method. You frequently use heat, light, and filtration or the mechanical methods in the sterilization during staying or working in a microbiology lab. So most common method, it used to sterile wide range of object and article. It used to sterilize wide range of object and article. Thus it is most common method of sterilization. Which method? Physical method. Now under physical method, let us study about the heat. Heat, which is also known as temperature. Heat or temperature. It is the most common physical agent. Heat or temperature. Heat or temperature is the most common method of physical sterilization. It is most common method under physical sterilization. It used to sterilize. It used to sterilize all heat stable materials. All heat stable material are sterilized by using the heat or temperature. Now there are two types of heat used in sterilization. Under heat, there are two types of heat used in sterilization. They are dry heat and another is known as moist heat. There are two types of heat used in sterilization: dry heat and moist heat. Now comes to the point, what is dry heat and what is moist heat? First, let us discuss about the dry heat and moist heat. So what is dry heat and what is moist heat? So dry heat, heat without vapor or steam is known as dry heat. Heat without steam or water vapor. Heat without steam or water vapor is known as dry heat, whereas heat with vapor or steam is known as moist heat. Be clear. Moist heat means heat which contains vapor or steam. Moist heat means heat without steam or water vapor is known as dry heat. Next thing, dry heat. Dry heat is generated by burning
it is generated by dry heat is generated by burning fuels, burning coal, burning wood. It is generated by burning fuels, burning coal, burning wood, by burning electric coils, by burning coils, etc. These are dry heat, whereas moist heat is always generated by boiling water. Moist heat is always generated by boiling water. When water is boiled above 100 degrees centigrade, it changes into steam, and all steam have latent heat. You had studied in physics. So the heat which present in boiled water or steam is known as moist heat. Very simple. Dry heat, flame is known as dry heat. Flammable heat or simply flame is known as dry heat, whereas vapor or steam is known as moist heat. Vapor or steam is known as moist heat. So there are two types of heat, dry heat and moist heat. Another difference between dry heat and moist heat is that dry heat kill an organism by oxidation, or mode of action or mechanism of action of dry heat is that it causes oxidation of living cell, or it kills an organism present on an object or article by oxidizing their cellular protein. Dry heat cause oxidation, whereas moist heat cause coagulation of cellular protein. Coagulation. It cause coagulation. Action of moist heat is coagulation of protein, whereas action of dry heat on the living cell is oxidation of cell. Another difference between dry heat and moist heat is that dry heat it is less effective. It is less effective than the moist heat. It is less effective than the moist heat. Moist heat is more effective. It is less effective. It is more effective. Dry heat, it required long time. It required long time to sterilize an object, but moist heat required less time to sterilize an object. Another difference is that dry heat, it required high temperature to sterilize an object, whereas moist heat required low temperature than the lower temperature to sterilize an object. Another difference, moist heat in the microbiology lab is generated by the equipments which is known as hot air oven. Moist heat sterilizer used in the microbiology lab is known as hot air oven, dry heat sterilizer are known as hot air oven, whereas moist heat generator or moist heat sterilizer of microbiology lab is known as autoclave. Or simply, dry heat is generated by hot air oven, moist heat is generated by autoclave. यो ल्याब खुलेपछि अब अहिले त अनलाइन क्लास भइरहेछ लकडाउनको कारणले गर्दा, खुलेपछि जब हामी ल्याबमा जान्छौँ अनि हेर्छौँ हट एयर ओभन कुन हो र अटोक्लेभ कुन हो, त्यसपछि यिनीहरूको वर्किङ टाइम टेम्परेचर पनि के छ त फरक छ। मैले भर्खरै भनेको थिएँ ड्राई हिटको लागि हाई टेम्परेचर र एकदम लङ टाइम,
मोइस्ट हिटको लागि लो टेम्परेचर र लेस टाइम। जस्तै हट एयर ओभनमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई ड्राई हिटबाट स्टेरिलाइज गर्दा जेनरली object should be kept at 160 degree centigrade for 1 hour 60 minutes at 160 degree centigrade for 60 minutes or at 180 degree centigrade for 30 minutes. In hot air oven, you can sterilize an object by using this time and temperature, but in moist heat you can sterilize all object at 121 degree centigrade 121 degree centigrade in 15 to 20 minutes. In 15 to 20 minutes at 15 lbs pressure. 15 to 20 minutes. You know, now you can compare the time and temperature. In dry heat, here is 160 degree centigrade and you can apply that heat up to 60 minutes, but in dry heat